Er und sein Rekorder Ramon. Ja, er ist ganz verliebt in seinen kleinen Diktiergerätsrekorder. Gut, das heißt, Cuddles hat einen super wichtigen Fall mit echten Gangstern an Land gezogen. Also, oder was heißt an Land gezogen? Wurde ihm zugeschüttet vom Polizeichef. Ich weiß aber nicht so richtig, ob das so eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Wollen wir da direkt mal hingehen? In den Nitty Kitty Club. Wir gucken mal, was es hier noch gibt an seinem Schreibtisch. Oh, wer ist denn das? Das ist Metric. Wie auch immer das ist. Mhm, okay, da war kein Papier drin. Gut, dann haben wir lustige Skizzen. I have been meaning to start my epic drawing of myself valiantly fighting off a zombie horde, but now might not be the time. Also jemand, der von sich selber, also mir ist das jetzt schon ein bisschen hier suggeriert worden, dass unser lieber Cuddles ja ein bisschen ein kleines Ego-Problem hat und so ein bisschen überheblich ist. Aber wer von sich selber Comics zeichnet, wie er cool ist, das ist natürlich schon krass. Hier ist das lustige Telefon. Und das heißt, also die Telefonnummer, die auf dem Zettel steht, an der Nachbartür für den Professor, denke ich mal, können wir tatsächlich anrufen. Das heißt, wir können hier tatsächlich die Nummer wählen. Müssen wir gleich nochmal gucken, was da auf dem Zettel stand. Dann rufen wir den mal eben an, ne? Oh. Papier. Brandy hat er drin mit Augen. Und eine Knarre. Was war das? Oh, das habe ich nicht gelesen. Ach, das ist eine Lunchbox. Ich dachte, er hat da wirklich eine Knarre drin. Gut, eine Münze nehmen wir mit. Oh, ist ein Trinker. Billy the Brandy Decanter will still be here when you're done. Okay, jetzt kann ich leider nicht mehr gucken, was auf dem Zettel stand. Das hätten wir gerade nochmal lesen müssen. Das war bestimmt irgendwie lustig. Okay. Wir gucken mal nach der Telefonnummer, oder? Und dann rufen wir den tatsächlich an. Er bezahlt sie nicht pünktlich und trotzdem schenkt sie ihm ein Diktiergerät. Was für eine Perle. Ja, die ist, glaube ich, wirklich Gold wert hier. Also da kann man wirklich froh sein, so jemanden zu haben. Vor allem er, ne, der kleine... Die Notiz lecken. Ah, sie. If you need to contact me, please contact the Dean of the Department of Biology at Farrington University or phone me at this number. Muschel, Mouse, shell, Glocke, bell, bunny, Hase, bathtub. Badewanne. Schreibt euch das mal auf. Habt ihr euch das gemerkt? Ich will das gleich von euch hier als Lösung haben hier. Weil wir müssen mal gleich, ich habe es mir nicht gemerkt, das ist eure Aufgabe. Das ist hier das Community-Projekt. Also, was? Maus? Muschel? Glocke, Badewanne? Weißt du? Ich glaube, es war so, oder? Wir gucken mal. Maus? Lift the headset, then dial. I don't like to brag, but I'm pretty sure I've mastered that. Sei ruhig jetzt. Also, Weltton. Das ging zusammen. Maus, Muschel, Glocke, Badewanne. Ja, siehst du, hatte ich doch richtig. Maus, Muschel, Glocke, Badewanne. Hatte ich doch richtig im Kopf. Ja, und jetzt? Maus? Hä? Haben wir eins vergessen? Miau. Maus, Muschel, Glocke, Badewanne. Das ist eins zu wenig. Nach Glocke noch Hase. Aha. Also, Maus, Muschel, Glocke, Hase, Badewanne. Maus, Muschel, Glocke, Hase, Badewanne. Hi there. This is Professor Huggy. Huggy. PhD, LAPD, DHCP. I'm just busy opening an ancient tomb. Oh no! She's been awakened! Quick, bring me the staff of elemental judgment. We must. Okay, gut. Also es ist wohl eine sehr lustige Archäologin, unsere Frau Professor, die sich mit uns das Büro anscheinend teilt hier. Ich würde sagen, dann gehen wir raus zum Kitty Club, hätte ich gesagt.
Ich muss mir bei den Merksachen einen Rhythmus aus den Worten oder Zahlen machen. Das hilft beim Merken. Ja, macht ihr das mal, liebe Leute. Das ist eure Aufgabe. Es ist hier nicht nur ein Zurücklehnen und die cuten Katzen genießen. Nein, nein. Das ist ein Mitmach, den guck mal, das ist ein Mäuseloch. Und ich finde es auch total süß, das was Dani vorhin gesagt hat, dass wenn er noch eine kleine eigene, eine Mini-Miezekatze hätte, ja, finde ich total cute. Ja, Tabby ist auf jeden Fall super süß. Wir gehen jetzt in die Stadt und reisen zum Knitty Kitty Club und gucken mal, was da abgeht. Oh, also das ist unsere City. Sieht schön aus, ne? Cool, ey. Knitty Kitty Club hier in Gangster City. Ah ja, so habe ich mir den vorgestellt. Citizen, please Genau do so. not approach any closer. This is a crime scene. A crime scene. That means you, Cuddles. There he stood, like a fat, round traffic cone, heedlessly impeding everyone's normal flow. Krukowski. When cops talk about throwing the book at someone, it's his book they mean. He knew all the rules, every single one. Whiskers, he'd probably invented half of them, and he'd make sure they were followed to the letter, or else you'd never hear the end of it. Das habe ich auch jedes Mal im Kopf, diese Textzeile von den 257ers. Ja, das ist also Krukowski, der Polizist, der Vorschriftspolizist. Wir wollen aber rein. I'd better not try. Krukowski might not look it, but he's scary when he's mad. Wouldn't want to get on his bad Ja, aber wir haben doch die Erlaubnis von seinem Chef. He has a good one. I'd best convince him to let me through first. Ja, okay. Looks like Richard Krukowski's on duty. He's a stickler for the rules, while I'm more of a stray. Hey, Richard, what's the sit rep? Richard. Firstly, as I am on duty, I require you to drop the informalities. Please refer to me as Detective Krukowski. Secondly, sitrep is a law enforcement term, Cuddles. You are not authorized to employ it. The situation is that I've been assigned to guard the premises. Now please, step back, or I will be forced to make you step back. With force. Forcibly! Oh je. Ich finde ja diesen Eingang, ne, diesen Katzenkopf hier, finde ich ja richtig cool. Also das finde ich richtig stylisch hier als Eingang für so einen Club. Das sind Wollknäuel in Katzendings mit Ohren und dieser Brille und dann auf der Zunge läuft man da rein, roter Teppich. Finde ich richtig geil. So. I'm here on business, actually. The chief called me in himself. So if you'll just let me past, I'll get out of your fur, and we can both get on with our jobs. Not so fast. Do you have a PI badge and a permit? Without those two things, you won't take a single step further. Badge? Permit? Are you being serious? Krukowski, you know who I am. I've been at like 10 crime scenes with you before. You hit me right in the face with a volleyball last week. Really hurt. Don't try and cozy up to me, Cuddles. Rules are rules. Oh. Nobody goes inside without a private investigator badge Oh, and an no. official permit P54851. I am an officer of the law. If I do not follow the rules, then the very fabric of society would collapse. The entire city would be plunged into a nightmare of crime from which we might never escape. So, it's my duty to be the moral backbone of this city. Therefore, I'll ask you again. Do you have the correct items? Yes. I mean, no. Well, okay, so don't say no immediately. No paperwork, no entry, Cuddles. I left them at the office, all right? I was a bit distracted by something the chief said about declawing machines. But come on, don't be such a stick in the mud, Krukowski. We're friends, right? Good acquaintances, maybe? Distant colleagues? You see this uniform, Cuddles? This means that I'm on duty. I am not your familiar acquaintance when I'm on duty. I am the only bastion against the forces of darkness seeking to overwhelm this city with their darkness. And you see that lack of badge on you? That means you're currently just a civilian impeding the enforcement of justice.
Move along, citizen. Okay, also es ist wohl ein Tatort und ich muss da rein und der Typ ist ja wirklich richtig krass. Und ja, die werben hier mit Mäusen und mit Kratzbaum tanzen. Das wäre ja lustig. Also Scratch Pole Dancing. Ja, das ist sehr lustig. Ja, in den Club, ich muss da ran. Ich habe Fragen, was hier nichts ausmacht. Ja. Also müssen wir irgendwie die Papiere faken oder wir fragen ihn Sachen? Ich glaube, er wird nicht mit uns arbeiten wollen, der Herr Krakowski. Maintaining good public relations is one of the key roles of an officer. Ah, Such doch, as myself. fragen darf I'd ich be ihn was. happy to answer your questions. What's actually happened? Vielleicht kann ich ihn outplayen oder so. The chief just said it was a disturbance. Detective Fuzzball is inside, and according to him, it's murder. That's not good. Who died? We don't know yet. Detective Fuzzball should have some new information, but he has to stay inside to keep an eye on the body. And I need to stay out here to keep away overly curious and badgeless PIs. Also, einen Mord und da ist schon Detective drin. Und uns will er aber der Polizeichef noch zusätzlich hinschicken. Obwohl er aber auch seine eigenen Leute da drin hat. What do you know about this Schon ein place? bisschen komisch. I know nothing beyond what I've read in past incident reports. Word on the street is, it's a sleazy hotbed of crime owned by a dangerous cat and his son. As soon as this situation is resolved, I hope to never return. Except perhaps to arrest the entire staff. Okay, da bin ich jetzt raus. Actually, don't worry. Yeah. I'm keeping my nose on you. Gut, dann gucken wir mal, was hier so ist. Da geht's in die Gasse. Wir brauchen jetzt diesen Passierschein A38 irgendwo her. Und die Frage ist, woher? Was ist das für eine Maschine hier? I'm pretty sure this'll turn it on. Tastotron? Wieso hat er denn Strom? Oh, dieses Geräusch. Data card not found. Login baseline personality. Loading. Okay. Enter passcode. Taste. Otron. ST Storn. Ist das ein Tipp hier, dass da oben Storn steht? Was könnte das ein Passcode sein? 2, 6, 3. That's not the Incorrect. right code. Scheiße. 9, 1, 1. That's Ja, not the okay. right code. Gut, alles klar. Gut, wir brauchen dafür einen Passcode. Kann der mir vielleicht so einen Passierschein ausdrucken? Hä? Meint ihr, das könnte gehen? Was ist hiermit? Gotta get my paws dirty if I hope to get anywhere. Mach mal auf da. Oh Gott, ja, das meinte ich nicht. A bag full of gears? That doesn't look like trash. I'll grab that. And an old shoe with a name on it. Larry. Larry. Oh dear. Larry lost his boot. Maybe I can return it to him. Second worst time I've fallen into trash. Wait. No, yeah. Second. Okay, wir haben einen Schuh von Larry. Und dann haben wir hier diese Zahnräder. Wir haben immer noch diesen Coin und unser Diktiergerät. Tja, wo können wir denn hier noch hin, meine lieben Freunde? Was ist damit? Das ist eine Pfütze? I could scoop some up if I really wanted to, I guess. Sollen wir da mal If I lecken? needed to contract some awful diseases. Sollen wir die Pfütze lecken? How did he die, Tabby? Well, the doctor says he somehow got sick from 80 different horrible things at once. Ja, ist vielleicht nicht so richtig gut, aber ey, wenn ich schon die Möglichkeit habe, an Sachen zu lecken, dann mache ich das auch. I avoid that part of town if I can. They're so aggressive about upselling furniture to you. Okay, da will er auch nicht hingehen. Ja gut, also wir brauchen hier so einen Passcode. Und da ist das nichts.
Wie kriegen wir denn jetzt den dreistelligen Passcode It's been raus? stuck on there for so long, I'll never peel it off. Okay. Oder meint ihr, wir könnten nach Hause und irgendwie da den... können wir einfach rein? That's not my sort of thing. Okay. Da wird... Ach so, das sind Kratzbäume hier auch. Deswegen sind die so zerkratzt. Das ist ja süß. Fällt mir jetzt erst auf. Back so soon? Did the villains hear you were on the case and instantly hand themselves in? Oh, haha, very funny. You know what isn't funny? Officer Krakowski? The sourpuss wouldn't let me into the crime scene. Ein He's was? just doing his job. You know how much he loves the pageantry of it all. Yeah, well, he could take a day off now and then. He's seen me countless times before. I shouldn't need to prove anything with a stupid badge. Oh, you forgot your private investigator badge again, didn't you? Ja. That's the third time this week. Not true, only the second. Uh-huh. What about Monday? I had to go down to the police station myself to hand in those papers when they wouldn't let you file them due to lack of identification. All right, 3 times. 4 if you count the time you came back for it, then left again after forgetting why you were here. It's a very forgettable item, all right? Ja, dann hätte ich gern meine ID. Wo kriegt denn die her? Hat Tabby die? Oder was? Achso, sie Look, I weiß es auch get nicht. excited when a job comes up. I can't be expected to liegt keep bestimmt im track of Büro my irgendwo. badge when my mind is in overdrive, forming plans to foil criminals, save the city. Do you have any idea where I left it? Knowing you, it's probably in your office somewhere. Ja, das dachte ich mir jetzt schon Krakowski is fast. just doing his job, you know. Same as you. Don't let it frazzle your whiskers. They're not frazzled, just singed. Zerknittert ihr nicht die Schnurrhaare darüber? Ah ja, eine Genehmigung, genau. You know, Krakowski also mentioned a permit. Is that even a real thing, or is he just pulling my tail? It is for some cases. Did the chief mention one? I think so. I was a little distracted by the decline comments. Edna hasn't sent it yet then. I'll just give her a call and check. Oh, I can do that. Edna and I get along really well. Are you certain? Edna Honeybottom. The Honeybottom. secretary at the police station. With the big hair? That's her. We've got this cute thing we do where we dance around the fact that we'd be kind of great together. You and... wow, that's quite an image. But if you insist, sir, the number is bird, snowflake, mouse, bell, shell. Got it. Shell, bell, well, dog. No, no, sir. Here, I'll write it down for Er ist you. einfach wie ich. Okay. Okay, ihr habt euch ja die Nummer gemerkt, Leute, ne? Die rufen wir jetzt gleich mal an. Davor suchen wir noch unsere Badge. Die ist bestimmt hier unter dem Kissen, da wette ich doch. Und sowas liegt immer unter dem Kissen. Hey, Ja. my detective badge is under this Alter, cushion. ich bin der Adventure-Spielmeister. How'd you end up there, you sneaky little thing? Back into my pocket with you. Gut, und dann rufen wir jetzt noch ein Polizeipräsidium an wegen dieser Genehmigung. Und jetzt möchte ich bitte die Nummer wissen. Von euch. Ja, habt ihr sie, sonst schaue ich nach. Habt ihr sie drauf? Hat sie sich jemand gemerkt? Rätselexperte, sag ich ja. Gut, ich schau nach. Nee, hä? Ich dachte, sie hat sie aufgeschrieben. Wo hat sie sie denn hingeschrieben? Was gibt's denn wo? Nee, wo könnte so ein... Wo hat sie denn die Nummer aufgeschrieben? Sie hat doch gesagt, sie schreibt sie mir auf. Und dann hat sie es notiert, oder? Irgendwo hier bei so... Details? Hä? Ich dachte, die steht jetzt hier drinne. Oh, jetzt... Och. Manu. Gut, muss ich mal nochmal zurück. Müssen wir sie nochmal fragen, oder? Gut, ihr habt es euch wohl nicht gemerkt. Alle durchgefallen. So.
Tabby. Tabby is my assistant. She's the only reason I'm still in business. Ja, das What glaube a ich nice allerdings thing to auch. say without directly addressing me. Hey, so I found my badge. Somehow it had ended up under a cushion. No idea how it got there. Well, I'm no expert investigator like you, but I'm gonna hazard it was during that cat nap you took yesterday. But I was investigating. You snore a lot when you investigate then. But congrats all the same. You were a big cat and you found it all by yourself. All right, I get it. I'll be more careful where I put things. But now I have an important case to solve. The fate of the city is in my paws. Lives might be on the line. I don't suppose you know where I left my car keys? Mm-hmm. Second pocket on your left. You're Ah. the best, Tabby. See you later. Weil ich brauche dieses Schreiben noch. Hey, you know, I just wanted to ask you a question. So, jetzt merken, Leute. What am I doing right now? Mitschreiben. I don't know. Where's the permit? You need to call Edna and ask her to fax it through. I gave you the number on a sticky note. Eine Sticky Note? Ach so. Ah, okay. Thanks, Tabby. Ach so, sie hat uns das auf ein Sticky Note geschrieben. Ja, dann war das ja einfach. Das wusste ich nicht. Ich dachte, sie schreibt das in das Buch rein und nicht auf eine Sticky Note. Was ist das? Was ist das hier oben? Was soll das sein? Sind das Vögel? Das sind Vögel. Vögel, Schneeflocke, Maus. Glocke, Muschel. Vögel, Schneeflocke, Maus, Glocke, Muschel. Kann ich. So. Vögel, Schneeflocke, Maus, Glocke, Muschel. Hello? Hey, Edna, it's me, Cuddles. How are you? Horrible. Oh, no, what happened? You phoned me. Good one. So listen, I'm following up on some documents I need for a case. The one at the Knitty Kitty Club, I need them to get in. Krakowski's being Krakowski, and you know how he is. Irritating and tiresome? Yes, exactly. I meant you. You got me again. So, can you fax the papers through? No, I do all my faxing in the morning. Oh, I kind of really need them now. Krakowski won't let me into the crime scene without them, and the chief said it's a really important case. So, Fine. thank you, Edna. Whatever. Hey, Constable Frangipane! I need to talk to you. Okay. Aber wie kriegen wir das jetzt? Schickt sie uns das rüber oder was? Oder wie? Oder wer? Schauen wir mal, ob das hier rauskommt. Bei ihr. Bei Tabby. Has that fax arrived? It just came through. Fuchs. It's right here on my desk. I attached a rosette to make it look extra official. Oh, Thank süß. you, Tabba-Ramma Ding Dong. Tabby, killing it, as always. Ja, Thanks, die Tabby. Dialoge sind wirklich richtig toll. Also, ist richtig schön. Ah, halt! Nimm das Fax mit. Tabby's desk is... Ja, hast du das jetzt schon? Hä? Ich brauche das Fax. Sie hat ja gesagt, das ist gerade... Ah, da. That takes care of the permit. Also, Guess I Marke, don't need this Genehmigung, posted anymore. läuft, posted, back und ab zum Officer. Dem werden wir uns mal erzählen. Da geht's ab in den Knitty Kitty Club, Leute. Da wird's Knitty da drin. So, jetzt pass mal auf hier, du kleiner möchtegern Polizist. Erstmal ist hier meine Marke. Ja. I found the things you wanted. It was really hard. I hope you're grateful. Well, these both seem to check out. Pleased to meet you, P.I. Nuttabutter. I actually expected you a while ago. What with the severity of the situation? What? I stood just... Krakowski. I swear. The corpse is cooling, Cuddles. The crime scene awaits you. At least I can get to work. Now that you'll actually let me. The law thanks you. The law is A what, citizen? lovely.
The law is, lovely. Delighted to hear it. Oh, and one more thing, Cuddles. I'll be keeping that permit. Don't want you persuading your way into any other places you shouldn't be now, do we? Ja, so bei... Ja, dann nimm sie doch. Ah, hat er schon. Okay, ich gehe rein. Oh, da sind wir nicht mehr... Boah, was für breite Typen, ey. The club looks deserted, though. The only patrons in here tonight are wearing blue and carrying guns. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn die Cuddles, Gäste? finally. Where have you been? I've been waiting here for ages. A huge oil tanker of a police cat hovered near the entranceway, his eyes darting between the door and an even larger cat standing behind the bar. As soon as he saw me, his shoulders sagged in relief, and he hurried over, his voice unnecessarily loud. I think if I make eye contact with that bar cat one more time, he might try to eat me. Sorry, Detective. You can ask the nitpicky officer guarding the door why I'm late. He didn't want to let me in. Oh, yes? Out of spite, no doubt. I'm sure you didn't, forget your badge again? He obviously knows who I am by now. He's just choosing to be annoying. This isn't just another case, Cuddles. We're on Montague home turf. And badges are not. That puts us on the back paw. Krakowski and I are here because we thought we might catch the Montagues doing something that they would let us lock a couple of them up. But it's worse than that. Much worse. Oh no. Edgar Montague, Bartholomew's son, is dead. Murdered. Oh, well, cucumbers. Well, not only that, but that starlet, Miss Kitty, has mysteriously and coincidentally vanished. Mystery and coincidence. Huh. In my experience, you only get to pick one. Okay, das ist interessant. So, what happened exactly? All I know is so far is that Tinkle the Barcat, you can't miss him. He looks like someone stuck legs and arms into a mountain. He opened the club up for the evening, as usual, and found the body. Needless to say, it wasn't there when he closed the night before. And you guys heard about it through the tapped phone when he called his boss. Well, I heard something. It's a low-quality tap. The chief saw an opportunity, and we headed right over. As soon as I got in, though, I realized it was way worse than we expected. And I called the chief on the house phone. He told me to do nothing and wait for a PI. And here I am. At last. Okay, so ist es also gut. Also wenn in der Verbrecherszene... Das machte ich jetzt zum Beispiel nicht auf den Schirm, dass die da so zufällig reingerutscht sind, weil sie eben die Verbrecher da abgehört haben. Aber gut, interessant. Wo ist die Leiche? Oben wahrscheinlich. It's on the other side of the room, near the stage. I'll show you when we're done yakking. Okay. Was hat er Finished rausgefunden? a preliminary investigation? Yeah. Dead mobster's Ja, kid. der Sohn des terribly Gangsterbosses, sad. ja. End of story. That's it? As soon as I learned who it was, I gave the chief a call. He said he'd send a PI. I was expecting Alfonso. That hack? But you'll do. Gee, thanks. Couldn't you at least get all the staff together? Start asking some questions? Listen carefully, Cuddles. Right now, this is a mess. And that's what I want it to stay. A mess. Not a mob war. Not with dead cats turning up in the river every morning and police being attacked in the streets. The chief told me to be paws off. And I'm happy to comply. So, no. I didn't assemble the staff. Don my monocle. Point at things with my cane while yelling, aha! The telltale mark of the count to guilty. I left that for you. You're being awfully callous tonight, Detective. A cat is dead. No, Cuddles. A Montague is dead. There's a big difference. You don't know them like I do. Montagues are rotten and dangerous. I've seen firsthand the trouble they can cause in this city. One less of them around doesn't bother me. Perhaps he wasn't a good cat, but I still don't think he deserved to be murdered.
There's that immutable sense of justice of yours again. I respect you, Cuddles. But you have to learn when to say, "Ye had it coming," especially in this city. In any case, the investigation is in your paws now. Bukowski and I are here until we get the crime scene photos for documentation. And then we're heading right back to HQ. I won't let you guys down. Some promises are easier to make before you realize how deep the muck goes, Cuddles. But thanks. Okay, checken wir mal die Leiche ab. Time to see the unpleasantness. Follow me. And holster your tongue, please. Hilarious. You know, if I ever find out who started the rumor that I lick everything, I'm gonna give them a piece of my mind. Surely you mean lick their face repeatedly, you dirty licker. Ja, wir lecken gerne an Sachen, das stimmt schon.